So now today we are going to discuss that 7.5 lessons towards, and so after that we will discuss all the matter that you have in the internet, in the HTML. I think HTML is very pretty clear for you all, because we did yesterday, and if you have any questions when you are doing, if you have any questions, then you can ask me after some times, right? And it is not easy, and also it is we have to by heart, we have to memorize that words and HTML code. So it is not very easy, right? You have to look at the book, and you have to type it, and you have to save it again. You have to run and see how it works, and if there is something error, then again you have to go to that file again, you have to modify it, right? You have to save it again, and so there is a things to do, no? අපි සිංහලෙන් කරන කම්මැලියට කරන්න බෑ ඒක. ටිකක් උවමනාවෙන් ආසාවෙන් වැඩ කරනකොට තමයි ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. But anyhow the questions are formed on those things, right? ප්‍රශ්න හැදෙනවා ඕකෙන්. ඒක නිසා ඒක කොල්ල හොඳට පොඩ්ඩක් බලාගෙන කරන්න එක. Right. So now here today let's use the internet safety and ethical. So what do you mean by safety? Let's use the internet safety, right? So there is a dialogue here. We obtain different advantages by using the internet. So actually it's correct. We are having different advantages of using internet. However, we must use the internet safely and carefully. ඉතින් අපිට කොච්චර ඉන්ටර්නෙට් එකේ වාසි තිබුණත් අපි ඒක පාවිච්චි කරද්දී බොහොම ආරක්ෂිතව, ඒ වගේම බොහොම හොඳට ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So girl was asking, can you explain that to me brother? මට ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන්ද පොඩ්ඩක් කියලා අහනවා. එතකොට let's protect ourselves from hacking. අයා කියන එකක් තමයි hacking. Hacking වලින් අපි ආරක්ෂා වෙන්න ඕලු. So what do you mean by hacking? Right, within the box we are given what is hacking. So hacking is accessing data and information in a computer or in a computer network without permission. That is called hacking. Hacking means someone is entering someone's computer without the knowledge of that person. So that is called hacking. Why they are entering into that computer? In order to get all the sensitive information from that person from that computer. තර ඒ පුද්ගලයා කම්පියුටර් ලොග් වෙනවා. ලොග් වෙලා ඒ පුද්ගලයා කම්පියුටරේ තියෙන තොරතුරු හොරා ගන්න තමයි ඒක ලොග් වෙන්නේ ගොඩක් දුරට. මොනවද ඒකේ තියෙන තොරතුරු? Sometimes bank account. Yes, banking information, about his personal IP addresses, very good, about his personal things, right? So there are a lot of things are there, they can find out it, no? So they are using that one. Actions that can be taken to protect from hacking. So you know what is hacking, and you know what can happen, no? What can happen from hacking? Hacking එකෙන් අපිට පුළුවන් මොනවද කරන්න කියලා දාන්නවා නේද? hacking වුණාම අපිට පුළුවන් සමහර අයගේ කම්පියුටර් හැක් කළා, ඒගොල්ලන්ගේ බැංක් ඩීටේල් අරගෙන ඒගොල්ලෝ සල්ලි ගන්නවා නේ? එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට සමහර අයගේ ෆොටෝස් අරමනම් අරන් විකෘති කරලා ආයෙ දානවා ඉන්ටර්නෙට් දාලා බ්ලැක්මේල් කරනවා නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන hacking වලින්. So therefore we have to protect from hacking, right? We have to protect from hacking a computer. So our computer should not be hacked, right? Then if my computer is hacked, then anybody can play around me. So it's not good, right? So how we can protect from hacking? So those are the points that has been discussed in this point. Right? Okay. Netul, can you tell me the first point? Netul?
Roy, go ahead with the first point. Safeguarding the accounts on the internet by using usernames and passwords. So that is the main thing, that we can protect our computer using name and password, right? Username and password. But when you are using username and password, that also must be concerned that about the not to guess for others. Those passwords should not be very easy, right? It should be strong password, right? Then we can anyhow we can protect from entering others unauthorizedly. But even the password there, the hackers can enter, but we can block, you can block it, right? At once the hacker cannot go. Hacker has to do some work, and then he or she has to go inside it. So let them to suffer to go into the computer without going easily into the computer system. So we have to have a username and password, right? And the next point, Akshay. Akshay, we can't hear. Excuse me, sir. Yes, Puta. Sir, what is the program used to make usernames and passwords to files? To find. Yes, sir. Puta, those are those programs are available not with us but with the hackers. And they have a professional hackers, they have a software something like, and also there are some techniques using the command prompt line, so they can use from that also. For that is not always available for everywhere and anybody. It's a special case, so therefore they have a special people with them only. No, sir. I'm asking now, using usernames and passwords on the internet. Yes. How to make it? You mean to say How to make a password? you mean to say how to make a password for internet? Yes. Netum hatasi netum pramasha. Netum ඇහෙනවද? Yes, sir. netum මොනවද ඔය කරන්නේ එතන ඉඳගෙන? Sir, good karna, sir. ඇයි නැත්තේ? ඔය AI වලට අරන් මඩම් වලට යන්නේ අයියෝ ඔයා. ඔයා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. පස්සේ ආව දේවල් කරන්න. මට වැන්දලා පේනවා ඔයා කරන දේවල්, මට නොටිෆිකේෂන් උත් එනවා, මට පේනවත් එක්කනේ. ඔය අනම් මනම් එහාට ගහනද ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ප්‍රශ්නයක් අහම උත්තර දෙන්නේ නැහැ, නොකුත් දේවල් කරගෙන ඉන්න ඊට පස්සේ. Nathan, what did you ask? I forgot again. Sir, how to use passwords on the internet? Right. It is not that for the internet itself. Here in the protection point was meaning that you can put the username and password to your computer so that nobody can go into the internet. That's what mean. Okay. Right. Thank you. Right. So the third point is protect files, folders, and programs by using password. And there are some facilities are available. We can lock the folders and the password files also. Right. Some sort of files they have in that software itself. In that software itself, they have a password facility. For example, Word, Microsoft Word, you have password. Excel, you have password facility, something like. So you can use those facility to without opening that file. And also there are some facility in the folder also. I remember for folder also we can put some password by the operating system itself. But there are some special programs also available that we can lock the folders, right?
so that we can use all those features or the utility programs to protect them. Encrypt the hard disk of of the computer. Right. What do you mean by encrypt? Right. Encrypting. You know what is encrypting? Something like here. We have a original file or whatever. You can see, no? You can see me, no? Yes, sir. Right. So Yes, whatever sir. the Yes, sir. okay, Putama. Whatever the file we have here, right? Say let's say it's mentioning here hello, right? Hello. So if you encrypt means, so you are sending through some encrypt process, and then that file outputs like this, right? Something like here. So this is the original file. After encrypting, you can see this file. So this is meaningless. There is no meaning here. So encrypting is something like this, right? So again, reverse of this is called decrypting, right? So encrypting our hard disk means even someone enter to the our computer, and if they are going to take the information from our computer, it's meaningless. They can't understand what is mean here because it's a jumbling. So that's called encrypting, right? So the our computer can encrypt it, right? So this is the process of there. So we will learn what is encrypting in detail later on, but that is what happened in encrypting. Okay. So I can't understand that. That means, Puta, the original thing is converted into other unreadable format. Unreadable means you can read but not meaningful, meaningless. There is no meaning. So that is what that process is called encrypting. And you understand? Now this is Yes, the original file. So once you encrypt it, you can find the file as this. Now what happened? Now for example, this person, here is a one person, and here is another person, and this person is sending a message to this guy. Let's say this is a girl, this is boy, right? So this girl is sending a message to this boy, right? Then there is another boy. He wants to find what this girl is sending to this boy. What are the message, right? So he is hacking that message, hacking and reading what is the message going on, right? Then if something is personally sent into this one, he also can see. That is what called hacking, right? So what happened? This girl is sending the message to this boy, not just like normal, after encrypting. So once after encrypting sending means, even though this boy is looking at this message, it's meaningless. He can't understand it, right? But end of this this message, when received this person, there is a process of decrypting. Then he can understand, right? But he cannot understand because there is no process of decryption for that. Can you understand? Yes, sir. Now we can. Yes, sir. ඒ කියන්නේ පුතා මෙහෙමයි. ඔරිජිනල් ෆයිල් එක තියෙනවා මෙතන. ඔරිජිනල් ෆයිල් එක මේ වගේ තිබුණාට පස්සේ අපි එන්ක්‍රිප්ට් ප්‍රොසෙස් එකට ගිහලා ඒ ෆයිල් එක ගත්තාම ඒ ෆයිල් එකේ තියෙන එක විකෘති වෙලා තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. විකෘති වෙලා පෙන්වනවා කියන්නේ තේරුමක් නැතුව. හැබැයි මේක මැසේජ් එක මෙයාට එද්දි මැදදී විකෘති වෙලා ගියාට මෙතනදී මේ ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා ආයෙක ඔරිජිනල් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. හරි? මැද ඉන්න කෙනෙකුට ඒක හැක් කරලා ගත්තට ඒක තේරුමක් නැහැ. එතන ඒ වගේ process එකකට තමයි කියන්නේ encrypt කරනවා කියලා. Okay? Okay, sir. Right. Services used to access internet could be protected by using username and password. Right? So that is okay. And keep backup UPS. Keep backup UPS of data and information in a computer. What do you mean by that one? We have to keep a backup, right?
uh, we have to keep backups of the data. So what do you mean backup means? Taking a copy of the same hard disk to another place, right? That is called backup, right? If something happened to that our computer, it doesn't matter because we can have that copy of the same thing. That's called backup. And update the facilities such as antivirus software and use for safety. So we have to always update the antivirus guard also, right? Antivirus guard helps to protect our information too. And it some of the antivirus guard, they find that unauthorized access also, and they find there are some files which are named already as a viruses, but it is not virus, it's hacking program. But the computer virus antivirus guard recognized as virus, and then therefore the virus guard protects that enter in the unnecessary unwanted files, right? So it's also very good to have a good antivirus guard, right? So those are the things that we can protect from hacking. Have I sent you the all those things in my note? It's available now. Yes, sir, it's available. All right. The Then last one also available. Right, Puta. Then protect from virus attack, right? Protect from virus attack. So first thing we discuss about the protecting from hacking, and then protecting from antivirus attack, virus attack. So virus attack වලින් අපි ආරක්ෂා වෙන්න මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? So virus attack means all type of malwares. Malware means a software which are not suitable to our computer, or the software which are disturbing our activities. Those type of software is called malware. There are so many types of malware available. Okay. So now here is protecting. How we are going to protect malware? Right. First thing, we can protect malware using virus guard. Right. අපි කොහොමද අපි මේ වෛරස් වගේවා අපි ආරක්ෂා කරන්න පුතා? virus guard භාවිතා කිරීමෙන්. Right. First one is virus guard using the antivirus guard. Antivirus guard. Next one. Give me another way of protecting virus. If the internet is used, use safe websites. Yes, the other thing is we have to use the safe websites if the internet is using. And virus comes not only from internet, right? But Refrain from clicking on pop-up windows. Can you read again, Chatmal? Refrain from clicking on pop-up windows. Yeah. You mean to say if you are using internet, right? Then there are many pop-up messages are coming, so not to use that. Is that okay? No. Yes. Right. Yes. Oh. Yes, go ahead. Right, virus guard antivirus malware වලින් ආරක්ෂා වෙන්න කොහොමද කියලා අහනවා පුතේ. malware වලින් ආරක්ෂා වෙන්න එකක් තමයි අපි antivirus guard එකක් දාන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකට යද්දී ඉන්ටර්නෙට් එකේදී අපි අනවශ්‍ය විදියට ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනකොට safe internet sites වලට යන්න කියන එක. අනිත් එක තමයි ඒකේ එන pop up වෙන messages තියෙන ඒවා අපි click කරන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. And there are some more. What are those? So you are talking about the internet. Without internet also virus can happen. So how we are going to protect from them? Refrain from opening suspected emails and attachments. So yes, Puta, that also dealing with the internet, no? So we should not open the suspicious email, right? So we have to block it, and we should not open them. Okay, what else? And the other thing is, Puta, we should not use others' pen drive or the CD, because from pen drive CDs the virus can spread into our computer. If someone else has the virus in their computer, he or she
push that pen driver there, and then that virus comes to the pen driver. So that pen driver comes and to put in my computer. So that virus comes to my computer also. Therefore, we should not use external storage devices unless it is make sure to there is no virus, free viruses, right? Sir, So how do you some going they are to putting- Puta? Some they are putting messages to the WhatsApp, and we click it and see. Then they are hacking us our whole phone. Chatman, just can you make it little louder? Sound is very slow. Right. So those are the points that we can stop. So you may ask questions like that, right? ඔකලංගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Give 5 points for protecting from malware, right? So they may ask you questions like that. Okay, so you should be able to write them, because you have 2 hours, I think 2 hours or 1.5 hours paper. Then the paper will be very tough, so you will have to do very nicely, right? Yes. Pen drives, if it had like a hacking inside, when we plug it in, can it harm the user? Yes. Like physically? Physical in the sense, physically means the computer hardware. Like the body of the user, like And catching fire to the house. no, Puta, body of the user won't be able to do that one. But in if some cases, if something happen, you know, for example, say that you have a very important file in your computer, right? And which should not go others. But so anyhow they have taken and they have demolished it and they have spoiled that file. Then mentally you have a very problem. So because it is very important, but you are lost that one, and then how you are going to recover it. So you should stop going for others that file, and then you have mental problems. Then that can happen because of mental problem, right? මානසික ගැටලු වෙනවා, ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. Then there, from there itself you may have physical effect for that. Other than that, nothing will happen, right? Thank you, sir. Right. So that is what we call how we are going to protect the viruses, right? එතකොට මම ආයෙ නැවත කියන්නම්. වෛරස් වලින් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි අනවශ්‍ය විදියට පිටස්තර තියෙන ඩිවයිස් එකක් අපේ කම්පියුටර් භාවිතා නොකිරීම කරන එක ගැන හොඳ අවබෝධයකින් කරන්න ඕනේ. එතකොට වෛරස් තියෙනවද කියලා චෙක් කරලා බලලා ස්කෑන් කරලා තමයි මේ ඩිවයිස් දාන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට තව දෙයක් තමයි යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් වගේ දාලා කම්පියුටර් ප්‍රොටෙක්ට් කිරීමෙන් උත් අපිට වෛරස් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන අය නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේදී අනවශ්‍ය විදිහට සයිට්ස් වලට යන්න ඕනේ නැහැ. ආරක්ෂිත සයිට්ස් වලට විතරයි යන්න ඕනේ. ඉන්ටර්නෙට් වලදී ගොඩාක් දුරට පොප් අප් වෙනවා එක මැසේජස් ඒවා අපි භාවිතයෙන් වළකින්න ඕනේ. ඊළඟට ඊමේල් වගේ දේවල් වගේ වලදී ගත්තොත් ඒ කියන්නේ කමියුනිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වල දෙන විවිධ මැසේජස් එනවා. ඒ මැසේජස් අපි දන්න අයගේ විතරක් නම් පාවිච්චි කරලා ඕපන් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඕපන් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද නොදන්න අය අපිට වෛරස් එවනවා. ඒ නිසා අපි ඒ වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න ඕනේ. So those are the points that we can protect from our viruses, right? So that means malwares. Okay, right. Next thing is protecting the software from piracy. So what do you mean by piracy? Right? Piracy means that software piracy is copying or keeping duplicate copies or selling them without the legal permission. Without the legal permission. That means I have a software which I have made and it is important for others. But what happened? Right, Gavin takes those things without my permission. He is going to sell them, and he is using as his own. Right? It is piracy. It is illegal. We should not do that one. Right? So that can happen in the internet mostly. Right?
අන්තර්ජාලය ගොඩාක්ම ওই දේ සිදු වෙනවා. වෙන කෙනෙක්ගේ දෙයක් අරගෙන එයාගේ වගේ අනිත් අයත් එක්ක බෙදාගෙන එයාගේ වගේ අනිත් අයට ගුණව කරන ඒ වගේ දේවල් කරනවා. So it is not it should not do it, right? It's also you know if you are get caught, you will be punished, right? So it's an illegal thing. It's not legal. So how we are going to protect from them? අපි කොහොමද ඒකෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ? Huh? So we have to have an agreement, license agreements. If you are using that, there is a license agreement. So using those license agreements, we can use it, right? When you are buying the software, we have to buy the software from the trusted person. That means that original say company. Original company or original person. So then it will be okay without any අපි කියන හොරුන්ගෙන් ගන්න එපා කියලා නේ. අදාළ නිවැරදි නියෝජිතයෙක්ගෙන් ගන්න එක කම්පැනියෙන් ගන්න ඕනේ, right? ඒ වගේ දෙයක් කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් ඒක වළක්ව ගන්න. So when you are using when you are downloading them, you have to you have to understand the legal issues if there is available, right? අපි කමක download කරනවා නම් අපි ඒ ගැනත් හිතන්න ඕනේ, right? If you are downloading software, use websites of the protections. එතකොට මොනවාරිද ඔයගොල්ලෝ download කරනවා නම් අපි ආරක්ෂිත වෙබ්සයිට් කරා යන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් නැත්තම් වෙන්නේ මේකයි අපි download කරන්න click කරන එකක්. නමුත් download වෙන්නේ තව එකක්. නේද? එහෙම වෙන අවස්ථාවක දැකලා ඇති. download වලට click කරමු download කියලා බටන් එක click කරපුවම මට ඕන එක නෙමෙයිනේ වෙන එකක් download වෙන්නේ. අන්නේ වගේ දේවල් වෙනවා. මේ ඒ නිසා අපි ඒක බලලා හොඳට මේ අවබෝධයෙන් තමයි මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. Obtain the help and the advices of a knowledge persons when purchasing, downloading or installing software. So that means when you are installing software or downloading software, so you have to ask the person who knows about that, because otherwise without knowing ourselves we are installing the hacking software or else viruses into our computer, right? So that mostly happen because always hackers are all around. Hackers want to make you trouble. So what they do is they try to cheat you, right? By cheating only, all the hackers whatever wants, the all details are putting into your computer so that he can control far away from, right? So therefore we have to when you are using, when you are downloading or when you are installing, when you are updating or when you are purchasing even, you have to ask someone who knows about that and get to know about that. ඒක අහලා දැනගන්න ඕනේ. ඒක තමයි හොඳම දේ. දැන් ඔය ගොඩාක් අය මෙතන කම්පියුටර්ස් ගන්න යනවා කිසි කෙනෙක්ගේ අහන්න බලන්නේ මොකුත් නැහැ. අඩුතරමේ අදාළ විෂය බාර ගුරුවරයෙන්වත් අහන්න ඕනේ මම කම්පියුටරයක් ගන්න යන්නේ මොකද්ද හොඳ ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ ඒවා ගණන් කීයක් වෙයිද ඔය ගැන චුට්ටක් අහලා දැනගන්න ඕනේ. එහෙම අහලා දැනගත්තාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න මම ගන්න කම්පියුටර් කොයි එකක්ද කොතනින්ද ගන්නෙ කොහොමද ගන්නෙ මොනවද ඒක තියෙන්නේ ඒ ගැන තරුතුරු දැනගන්න පුළුවන් ඉන්නේ එතකොටයි. So you always try to get the advices, the person who knows about that, the knowledge persons, right? You can get it, right? So that is also important to protect them. Right. Next one is let's use the internet ethically, right? Then what do we mean by ethical? So we were discussing the protection methods of using internet, and we got the precautions of protecting from all dangers, all hacking and all. And now we are talking about ethical. Ethical means what? Ethical means when we are using computer, there is a rules and regulation how we are going to use it. When you are when you are going for the computer lab, there are some ethicals that you have to follow. Ethicals in the sense the rules and regulations. So all of accepting it is okay, so we have to observe those rules, right? The one ethical is that when you are entering the computer you have to remove the shoe, right? That's one ethical. This is raw. And when you are entering the computer room you should not talk. It's an ethical, right?
when you enter the computer room, you should not use others information or others folders or files. It's ethical, right? So that means rules and regulations are there, we have to follow up. In the same manner, so when we are using internet, we have some sort of ethical things, right? So these are the ethical thing that we have to follow. On websites such as Facebook, Instagram, Snapshots and Twitter, right? Ways in which cyber bullying can be caused. Cyber bullying. මොනවද මේ cyber bullying කියලා කියන්නේ? හා? Putting insults or harassments publicly that can make a person or instruction uncomfortable. Yes, very good. The person, who is the user, make the uncomfortable because of that. So they use the publicly in false things, right? But seems to be it is true, but it's false, right? So because of that, the user is going to be uncomfortable, right? So it should not do that. Therefore, we have to concern when you are using Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapshots, right? All those when you are using, you have to know what is this package. You have to know how you are going to use it. Otherwise, others may cheat you, right? So that is what you mean. By short messages sent via SMS, right? So they can cheat you by sending messages, SMS and all. So there are many methods of like that. Through instant messages, applications and social media websites that provides instant messages services by emails and all. Right, ways of in which cyber bullying can be caused, right? So cyber bullying එන්නේ හේතු ඔන්න වගේ දේවල් වලින්. ඒතර සමාජ මාධ්‍ය අපි බොහොම පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ. Right? Stealing data which shows the identity of a person. Next thing is that stealing data. අනිත් අයගේ දත්ත හොරා කන එක. හොරකම් කරන එක. Why they do that? So there are personal details are there. පුජ්‍යලික දේවල් තියෙනවා ඒවා හොඳ දේවල් නෙමෙයි. ඒතර මේ හොඳ දේවල් හොරා කන එක තුලින් ඒ අයව අපහසුතාවයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඊළඟට කියන්නේ. right? එතකොට එයාගේ ID card number එක, birthday එක, ඊළඟට ගියාම address එක, telephone එක, ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. සමහර අය දේවල් කරනවා පුතේ. සමහර අය ඉන්ටර්නෙට් ගිහිල්ලා විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා එක එක්කෙනාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ගන්නවා. ඇක්ටිව් ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් සිලෙක්ට් කරනවා. ඒවා කලෙක්ට් කරලා ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ලක්ෂ 2-3ක් විතර එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ? මේ එකතු කරගත්ත ලක්ෂ 2-3 ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ටික කම්පැනි එකට දෙනවා, මිලියන ගානකට විකුණනවා. විකුණපුවම ඒ කම්පැනි මොකද කරන්නේ? ඒවා ටික අරගෙන මේ අර අපි කියන්නේ මැසේජස් යවන්නේ එක ආයතන වලින් ඒ වගේ මැසේජ් යවන්න පාවිච්චි කරනවා. එතකොට දැන් මම මැසේජ් එකක් යවන්නම් මේ ලෝකෙින් ලංකාවේ ඉන්න කොන්ටම මම ඒ කම්පැනිට ගිහලා සල්ලි දීලා මගේ මැසේජ් එක දෙනවා යවන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අර ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් වලට මැසේජ් එක ඔක්කොන්ටම යවනවා. ඒතර එහෙම ඒගොල්ලෝ සල්ලි හම්බ කරන්නේ. රයිට්? ඒ කම්පැනි සල්ලි හම්බ කරන්නේ එහෙමයි. අර කම්පැනිට ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ගන්න මිනිස්සු සල්ලි හම්බ කරන්නේ ඒක ඒ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ටික අර කොන්ට විකුණලා. Right? So something like that they can happen. So they are using all those personal informations about that. Right? මේ recently මට තාම message වගේක් මගේ email එකට ඒගොල්ලෝ කොහින් email අරන් දන්නේ මගේ email ටික. මගේ email එකට message ගොඩක් ආවා ඒ වගේ දේවල්. So they are finding our informations through all those methods. Right? So we'll have to be careful when we are using all our informations. Okay. Precautions on online security. Precautions on online security. Right. Abhishek එක කියවන්න පොඩ්ඩක්. Precaution is important when working online using the net. Several measures that can be taken are given below and they are already discussed under different topics. Update the antivirus software installed in the computer.
Install the latest edition of the web browsers and update them regularly. Set the settings as to turn on automatic updates so that new updates of malware software and operating system Windows 8 and 10 are enabled in the computer. Use a strong password. A password with at least 8 letters should be used. Here is better to contain simple letters, capital letters, numbers and special characters. Protect the Wi-Fi router with a password to provide security to the internet connection. Be careful about phishing attacks. Okay. So you know what are the precautions that we can use on the online security. Online in the sense when you are using internet, so we'll have to be careful, right? Not only that, but when you are using especially for the social media, right? So yeah, some of you are try to do Facebook and then the YouTube channel and all. So it's okay, but you have to be careful, right? Because not only that mm, taking your data, but sometimes your name and your good reputations also will be spoiled, right? I saw recently one of my students, um, their profile has been hacked, and from that profile they have sent unwanted unnecessary videos and all. So what happened? So anybody thinks that that student is doing that one. Actually he is not doing, someone else is doing that, but his name is going on. So then it is very problem for his reputations, right? So be careful when you are using the social media. If you want really use social media, get the advice of your parents or else your teachers, and then go through like that. But don't go along by yourself, and without telling the advice, without getting advices, please don't use the social media, and don't use any other methods of social media or the internet without asking any information from the elders, right? Because there are some problem comes, right? And the problem comes means difficult to recover that one, right? It's no more way of doing that also. So be careful. That's what I want to explain you in this lesson, right? So when you are using all those things, you have to put the precautions. So there are a list of precautions are available. So use all those precautions to use those social media. And if you need any more about social media, how to use and all, personally you can ask me, so I'll explain you. But in generally I'm telling you, be careful, right? You have to use all those rules and regulations, and the precautions used in the social media, right? Right, update and antivirus software and install the computer. And some people are using antivirus guard into your computer, but it is free of charge. So in the internet there are many social media, there are many applications of theirs for the antivirus guard, but they are free. Even though it is free, it is not good. A good antivirus guard is always has to update frequently. So updating the antivirus guard must. Updating antivirus guard must. Then you have to use antivirus guard with license version, right? With the free version, it is useless, right? So that is there. The other one is install the latest edition of the web browser and update them regularly. So web browser also must be always updated web browser. Why? Because web browser always looking for the present problem, present situation. They are updating always their web browser. Therefore, we also have to update the web browser so that the latest web browser can be used, where some problems can be solved from that web browsers, right? Otherwise, web browser will also may be a problem for you. Next one is setting as the turn on automatically update. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ කම්පියුටර් එකේ අපේ net එකේ ඉබේම අප්ඩේට් වෙන අර setup එකක් තියෙන එක setup කරන්න කියලා කියන්නේ.
if you setting up automatically update, what will happen? What will happen? If that product is puta original license version, it smooth very quickly, smooth, and it works very perfectly. But if you are using something that unauthorized or hacking thing, then there is a problem. Why? When it goes to update that, so it finds that this is a illegal software and they make you problem. Therefore, most of our computers softwares are hacking softwares or else cracking softwares, crack. Therefore, what we do is we are not setting that auto update setting, right? We stop that, we block it. Why? If you do that one, that will be trying to update it, and then the computer itself find that it is an illegal thing, then it will be blocking, and then we can't work that on software. So, as Sri Lankan, most of the softwares are what? Unauthorized softwares, or else we can say hacking, blocking softwares, right? Cracking softwares are available. So we don't use the update, but if it is a good original thing, we have to put the auto update, right? And we have to use the password so that others cannot be used, right? When you are using password must be what? Must be Simple letters, capital letters, and numbers. that means must be strong password. That's the meaning, no? Strong password should be. Then also the router must be protected, and also there is called what you call firewall. You know what is firewall? Yes, sir. In the Zoom Yes, sir. also there is a firewall. Yeah, what is my firewall? What does it do? It defends from hacking systems coming to your laptop. No, Buddha, actually what happened, yeah, this is the computer here, right? And here firewall set up for you, and here is the internet. So when you are coming from internet through the firewall, from internet anything we can access, right? But from firewall only the necessary things come here. So that means firewall is a set of a strainer, right? It's a filter where unnecessary things are blocking here, only the necessary things are coming to the computer. So that's what's called firewall, right? That has happened. Therefore, we have to set up a firewall also so that unwanted thing can be blocked, right? So it's the meaning of firewall. And be careful about the phishing attack. Phishing attacks. What do you mean by phishing? So it's mentioned in a small box in the book, right? Small box in the book it's mentioning. Dilakshan, can you read that one? To protect the WIF router with a password to provide security to the internet connectivity. Yes. Phishing attacks are obtaining information on bank account details and email account details by appearing be a trustworthy and cheating the user. So phishing means like that. It seems to be very important file. That phishing hacking comes like this. ඒක හරි වැදගත් ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි අපිට පෙන්නන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ටර්නෙට් ගියාම. Right? When we are while we are working internet, at once comes a message and says blinking and showing it is virus, please scan it, right? And there is down there is an option called scan now, right? So once you click on scan now, what happen? It shows you as a scanning, but actually that phishing viruses are coming inside, right? We think that there was a virus, I scanned it, now it's okay. So you think like that. You never think that it is a phishing software, right? වයිතන්නේ ඒක ඔයාට එකපාරට වෛරස් එකක් ආවා, ඒක බ්ලොක් කරන්න මේ මැසේජ් එකක් ආවා, මම ඒක ක්ලික් කරලා වෛරස් එක අයින් කරා කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ. ඇත්තටම එතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? අපි රවට්ටලා අර අපේ කම්පියුටරේට එයාට අවශ්‍ය වෙන softwares ටික එයා දාගන්නීමත් තමයි කරන්නේ. එහෙම දාගෙන ඊට පස්සේ අපිට රොදිනොත්ව අපේ detail ටික එයා ගන්නවා, right?
To protect from those, ඒ වලින් protect වෙන්න we should refrain from clicking on suspected email messages, pop-up messages and all. ඒතර අපි ඒ වගේ දේවල් වලින් වළක්වන්න මොකද කරන්න ඕනේ? අපි නොදන්න අපිට හරියටම ෂුවර් නැති දේවල් අපි අපේ කම්පියුටර් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න හොඳ නැහැ. ඒවා ක්ලික් කරන්න හොඳ නැහැ. ඊමේල් වගේ ඒවා මැසේජ් එනවා ඒවා අපි සිලෙක්ට් කරන්න හොඳ නැහැ. රයිට්? ක්ලික් කරලා ඕපන් කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙම දේවල් තියෙනවා. දැන් පුතා ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් ෆෝන්ස් වලටත් එහෙමනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් එනවා නොදන්න නම්බර් එකකින්. නොදන්න නම්බර් එකේ පිටාට නම්බර් එකකින්. ඔයගොල්ලෝ ඒක උස්සලා හලෝ කියලා කතා කරන්න ගියොත් right within 2 or 3 seconds within 2 or 3 seconds all your information in the phones are traced by them. So we should not answer all those phones, right? Even they make you missed call. Now if you are going to take that missed call again, that can also happen. So it's be careful if you don't know who is this, so not to use or not to call them or not to answer them, right? So that is how we are going to protect from phishing. Phishing means attacking to our computer. Seems to be very important files, but it is hacking. It's not important, it's file, right? Okay, so those are the things that protecting our computer, right, when you are using internet, right? මොන හරි ඒකේ ගැටලු තියෙනවද කියන්න අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔව් පුතා. ඒ කියන්නේ 7.5 පාඩම 7.5 පාඩම ඒ ටික ඔක්කොම උඩ සිට පොඩ්ඩක් දැන් ටක් ගාලා බලාගෙන අහන්න මට මොන හරි තියෙනවද කියලා අහන්න. ගැටලු මොන හරි තියෙනවද? Just go through quickly. Cyberbullying case. I think I have given you all notes on the tute. Just go through the tutes also. If there is anything that I have missed in the tute, you can write down in your book also, right? So don't think that I gave tute is the best tute. No, I just also trace from the book. But rather than that, if you want anything, you also can write down whatever you want in your book. Okay? මම ලියපු එකට අමතරව තව දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒක කියවලා බලලා ඒක පොතේ ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. So any more questions on that? Sir, Yes? දැන් මේ ෆෝන් එකකින් හැක් කරනවානේ. එතකොට සර් අපි ඒක මේ සේෆ්ටි කරගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ සර්? ෆෝන් එකක් ගැනද ඔයා කතා කරන්නේ? ලැප්ටොප් ගැන සර්. ලැප් එක ගැන කරන්න අපි මෙතන දැන් කතා කරන එකක් තමයි පාස්වර්ඩ් දාලා ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපි නොදන්න සයිට්ස් වලට යන්න හොඳ නැහැ. ආරක්ෂිත සයිට්ස් වලට යන්න හොඳ නැහැ. නේද? ඊළඟට අපි කිව්වානේ මේ මොනවාද මේ ෆයර්වෝල් එකක් දාලා ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඇන්ටිවයිරස් ගාඩ් එකක් දාන්න කියලා කිව්වා. නේද? මේ වගේ මෙතඩ්ස් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කිව්වනේ අනවශ්‍ය විදිහට අනිත් අයගේ CD pen drives ඒවා දාන්න එපා කියලා. දැන් ඔයාගේ යාළුවා ගාව හොඳ ගේම් එකක් තියෙනවා. ඔයාට ආසදලා ඔයා යාළුවන් ගේම් එක ගැන දාන්න හදනවා ඔයාගේ කම්පියුටරේට. මොකද වෙන්නේ? යාළුවාගේ කම්පියුටරේ තියෙන ඔක්කොම වෛරස් ටික ඔයාගේ කම්පියුටරේ එනවා එතකොට. ඕකේ අනිත් පැත්තත්. ඔයාගේ තියෙන වෛරස් ටික ඔක්කොම යාළුවාට යන්න පුළුවන් සමහර විට. ඔයාගේ මෙතඩ්ස් අනුගමනය කරපුවම හරි. සර් දැන් අපේ මේ ෆෝන් එක මේ පිටරට එක්කෙනෙක් කොහොමද සර් ෆෝන් නම්බර් එක දැනගන්නේ? එහෙම දැන් අපි නොදැනුවත්ම ඒක පුළුවන් කරන්න පුතා. There are many methods to do that one. Lot of methods are there. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ අහපු නිසාටම. ඔයාගේ ගෙදර කට්ටියත් එක්ක යනවා KFC හරි ඒ වගේ කොහේ හරි තැනකට කෑම කන්න කියලා හිතන්න. මං කියන KFC ම නෙමෙයි. ඒ වගේ මොකක් ලොකු තැනකට යනවා. කොළ ගිහලා කෑම කනවා කාලෙලා බිල ගෙවනවා. බිල ගෙවන්න යද්දි එතන පොඩි තියෙනවා පොඩි තුණ්ඩුවක්. ඕගොල්ලන්ගේ නම ගම ඇඩ්‍රස් දාන්න ඕගොල්ලන්ට රෙෆල් එකක් හම්බ වෙනවා. රෙෆල් එකක් තියනවා කියලා නේ. ඔය ඕගොල්ලෝ
මොනවද ඒකට කියන්නේ එක්සිබිෂන් බලන්න ගියාමත් එහෙමයිනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ නමම ලියලා ලියන්න කියන එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දිනුම් ඇදලා තෑගි දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලියලා දානවා. ලියලා දාපුවම ඒ වගේ දාපුවම නිකමට හිතන්න බලන්න ලොකු සුපර් මාකට් තියෙනවා ලංකාවේ ගොඩක්. ඒ හැම ලංකාවේ සුපර් මාකට් එකකටම ගිහිල්ලා ওই වගේ ෆෝම්ස් ටිකක් තියෙනවා එක්කෙනෙක්. තියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒවා ටික එයා එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගත්තාම එයාට කොච්චර ෆෝන්ස් හම්බ වෙනවද නේද? එයා විකුණනවා ඒක ඔය ලොකු කම්පැනි වලට පිටරට කම්පැනි වලට ඒවා ටික විකුණනවා එයා. ඒතර ඒ තුලින් අපේ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රමයක් මම කිව්වේ. ඒ වගේ ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා අපේ තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් අපේ නොදැනත්ව. Okay, sir. through internet කරාම පුළුවන් අපේ දේවල් ලබා ගන්න ඒගොල්ලන්. තව මොනවද අහන්න තියෙන්නේ වගේ? හරි. දැන් පුතා එහෙම ඕකේ නම් මම පොඩ්ඩක් ආයෙ යන්නම්. අපි ඊයේ කරපු පාඩම පැත්තට. Right? Now you can see here HTML file. HTML file එකේ welcome to Sri Lanka කියලා මෙහෙම දාලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේ output එක ගන්න විදිහ තමයි මෙන්න මෙතන පෙන්ලා තියෙන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ web browser එකේ. මේක තමයි HTML file එක. දැන් මේ මෙතන හැම එකක්ම පෙන්නලා තියෙන්නේ අර body එකේ ඇතුළේ ලියන්න ඕන එක විතරයි. අර HTML කියලා ලියන එක head එක title එක ඒවා auto තියෙන්න ඕනේ. ඒවා අපි විටින් විට මේක ලියන්නේ අපි program එකක් හදද්දී file එකක් අනිවාර්යෙන් ඒ ටික උඩ තියෙන්න ඕනේ. right? එතන මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ ඒක අර මැද type කරන ඕන එක විතරයි. දැන් welcome to Sri Lanka කියලා ගහලා තියෙන එකේ ලොකුවට තියෙනවා පොඩියට තියෙනවා ආයෙ පොඩියට තියෙනවා. පුතා මේකෙන් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ font එකේ size එක වෙනස් කරන එක. font size. එතකොට ඒකේ තියෙනවා heading කියලා එකක්. H කියලා කියන්නේ heading වලට. H1 to H6 තියෙනවා. H1 H2 H3 4 5 6 7 8 9 sorry 6 එනකන් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට heading 6ක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ type කරලා මෙහෙම type කරපුවම අපිට notepad එකේ පෙන්නන්නේ මේ වගේනේ. මෙන්න මේක අපේ මේ body එක ඇතුලේ මෙහෙම type කරලා මෙහෙම පෙන්නන්නේ. මේක අපි type කරලා run කරලා බලුවොත් අපිට පෙන්නන output එක මේ වගේ. right? දැන් හැමෝටම මේක කරන්න තේරුණාද? හැමෝටම මේ HTML හදන හැටි කරන්න තේරුණාද? මම කරලා පෙන්නන්න ඕනද? හැමෝම කළාද නැද්ද? Class. ඔව් දැන් මම කරලා පෙන්නන්න කියලා විශේෂ අවස්ථාවක් නැහැ නේද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම ඊයේ කිව්වා කරලා බලන්න මේ ටික කරලා බලලා මොන හරි එර එකක් තියෙනනම් අහන්න කියලා. ඒතර මට කියා දෙන්න පුළුවන් නිසා. දැන් ඊළඟ බලන්න මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම අන්ඩර්ලයින් කරන හැටි, බෝල් කරන හැටි, ඒ වගේ මෙතන අන්ඩර්ලයින් වලට දාන්න U tag එක. පුතා අන්ඩර්ලයින් වලට දාලා ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණ මේ welcome to Sri Lanka කියලා දැම්මොත් පටන් ගද්දි මෙන්න මෙතන අන්ඩර්ලයින් දානවා. U පටන් ගන්න මෙන්න මෙතනින්. හරිද? ඉවරන තරත් අර U දාලා අලයිරක් ගහන්න ඕනේ. ක්ලෝස් කරන්න. නැත්නම් දිගටම මුළු page එකේ තියෙන හැම එකක්ම මොකද්ද වෙන්නේ? අන්ඩර්ලයින් වෙනවා. නේද? ඔයාට ඕන ප්‍රදේශ විතරක් අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඒ ප්‍රදේශ පටන් ගදී U දානවා. ඒ අවසන්යේදී U එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. right? දැන් ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ welcome to Sri Lanka කියන එක විවිධ හැඩ වලට දාලා right සිංගල ෆොන්ට් එකෙන් ලියලා මේවා try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ මේක මේ වගේ type කරලා run කරලා බලන්න කොයි වගේද එන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් සිංහලෙන් type කරන්න ඕන නම් කොහොමද පුතේ කරන්නේ? H1 කියන්නේ heading 1 එකකින් font face කියලා කියන්නේ font එකේ නම සමානයි FM bold කියලා තියෙන්නේ නේද? ඔක කරේ යාලා සිංහල font එකේ නම දානවා. ඊට පස්සේ color එකක් දාන්න ඕන නම් color කියලා දානවා color එකක්. ඊට පස්සේ අපි type කරනවා අපිට ඕන message එක. right? ඒ message එක type කරපුවාම කරන්න ඕනේ සිංහල අකුරු වෙන විදිහටයි type කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒ ආකාරයෙන් මේක එනවා අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහේ. ඉතින් මේ ටික ඔයගොල්ලෝ type කරලා බලන්න. මේ photo එකක් දාන හැටියට background එකක් දාන විදිය
මේවා කරලා බලන්න ඕනේ තේරෙන්නේ නැති මොන හරි තියෙනම් අහන්න කියලා කිව්වේ ඒකයි. මොකද මේවා හරහා මම එක්සෑම්ස් වල ප්‍රශ්න දානවා. රයිට්? උදාහරණයක් මම අහනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ෆොටෝ එකක් දාන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. ඒ වගේ. රයිට්? එහෙම නැත්නම් ඒ ෆොටෝ එකක් දාන විදි මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. රයිට්? img කියන්නේ image කියන එක. එතන src කියලා ෆොටෝ එකේ පාත් එක ලියනවා මෙතන. ඊට පස්සේ width එකයි height එකයි දෙන්න ඕනේ. width එක 300යි height එක 200යි. මේ e කියන්නේ වැරදිලා ටයිප් වෙලා. e කැලලක් තියෙන වැරදිලා ටයිප් වෙලා. මෙන්න මේ විදිහට දාපුවම ඒ කියන්නා වූ දිග සහ පළලට අර කියන ෆොටෝ එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා මෙතන. රයිට්? ඒතර උදාහරණයක් වශයෙන් මම මේ වගේ එකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන් මේකේ තේරුම මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් දීලා ඔයගොල්ලන් අහන්න පුළුවන් මේක පින්තූරයක් දීලා මේ වගේ ෆොටෝ එකක් දාන ලියන HTML කෝඩ් එක ලියන්න කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ HTML කෝඩ් එක ලියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරේ නැත්නම් කරන්න බෑ. නිසා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. රයිට්? ඊට මෙතන තියෙනවා බුලට් එකක් දාන එක, ලිස්ට් එකක් දාන එක නේ. රයිට්? ඒතර ඔය විදියට පුතාලා ඔක ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඔක කරන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. පන්ති කාමරය තුල කරන්න අමාරුයි. මම තේරුම් කරලා දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක ගෙදරදි කරලා බලලා ගැටලුවක් තියෙනනම් පන්තිද ගෙන්න ආන්සර් අපි ඒතර සාකච්ඡා කරමු. හරිද? හැමෝටම තේරුණාද? ඔව් සර්. yes sir දැන් හැමෝටම පුළුවන් නේද? හැමෝටම පුළුවන් නේද මේ HTML ෆයිල් එකක් හදලා ඒක ටයිප් කරලා රන් කරලා බලන්න පුළුවන් නේ හැමෝටම? ඔව් සර්. ඔව් සර්. හොඳයි. ඔය හරහා පුතා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්න එනවා. HTML එකෙන් ප්‍රශ්න දෙක තුනක්වත් එයි ඈ. ඒ නිසා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියන්න. හොඳයි. තව මොනවද අහන්න තියෙන්නේ? රයිට්. ඕගොල්ලන්ට මේ එහෙනම් එක්සෑම් එකට සූදානම් වෙන්න. එක්සෑම්ස් තියෙනවා. ඔව් පුතේ. සර් HTML codes fill කරන්න එනවද? ඔව් ඔව්. ඒක තමයි HTML වලින් ප්‍රශ්න අහනවා කියන්නේ කෝඩ් එක දෙන්න පුළුවන්, කෝඩ් එක දීලා අවුට්පුට් එක අහන්න පුළුවන්, අවුට්පුට් එකක් දීලා කෝඩ් එක ලියන්න කියන්න පුළුවන්, කෝඩ් එකක් දීලා හිතන්න. සර් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව්. OL and UL තියෙන එකේ වෙනසක් මොකක් හරි තියෙනවද? ඔව් ඔව් තියෙනවා. UL කියන්නේ unordered list කියන එකයි. පුතා ඒ කියන්නේ මේ ඩොට් තියෙන්නේ අන්න ඒවා UL කියන්නේ. OL කියන්නේ ordered list. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 කියනවා. මේ තියෙන්නේ OL 1 2 3 4 හරි ABC හරි දාන එක තමයි OL කියන්නේ. UL කියන්නේ unordered. ඒ කියන්නේ 1 2 3 නෙමෙයි තරු හරි ඒ වගේ දේවල් දාන එක. මේ තියෙන්නේ UL එක. හරි සර්. ඒ දෙකේ වෙනස ඒකයි. thank you sir. දැන් ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකකට පුතේ මේ වගේ එකක් දීලා උදාහරණයක් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එකක් දීලා ඔයගොල්ලන් අහන්න පුළුවන් මේක මේ වගේ එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන කෝඩ් එක ලියන්න කියලා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ HTML කෝඩ් එක ලියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඔව් කියන්නේ. සර් දැන් අපි අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කරනකොට මම ඒක කම්පියුටර් එකෙන් කරලා බැලුවා. ඒක මේ මම බොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් baby gpg කියලා baby gpg කියලා දාලා බැලුවා. ඒ වුණත් ඒක ආවේ මේ අර මං ඉස්සෙල්ලා ටයිප් කරපු වෙබ් බ්‍රවුසර් එකම විතරයි. නෑ ඒක ඕන එකකින් එනවා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් තමයි කොහොමද පේන්නේ පුතේ අපිට. අපේ HTML ෆයිල් එක බලන්න වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන්නේ. ඔව්. වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තමයි පෙන්වන්නේ. වෙන එකකින් පෙන්වන්නේ නැහැ අපිට. නෑ සර් මම වෙබ් බ්‍රවුසර් කියලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ අර හැඳින්වීමක් දාලා තිබ්බේ. අන්න ඒක ටයිප් කරා. ඒක ටයිප් කරලා ඉවරනාන් පස්සේ දැන් ඒකට මේ insert a background අර කියන පාර්ට් එක යටතේ background කියලා දාලා මේ අරක හැදුවා. ඒ වුණත් ඒක ආවේ නැහැ. මේමයි ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාන්නම් පුතේ. ඒ කියනවා ෆොටෝ එක ඔයා සේව් කරන HTML ෆයිල් එක සේව් කරන ලොකේෂන් එකෙම තියෙන්න ඕනේ. ඔයා HTML ෆයිල් සේව් කරන තැන තියෙනව නේද? ඒ ෆෝල්ඩර් එකටම අර ෆොටෝ එකක් දාන්න ඕනේ. එහෙම දැම්මේ නැත්තම් පෙන්වන්නේ නැහැ නිකන් කොටුවක් එනවා විතරයි. ඔව්. එතකොට පුතා ඒක දාන්නත් ඕනේ හරියට නම ටයිප් කරන්නත් ඕනේ. අර ෆොටෝ එකේ නම ඩොට් එකක් දාලා ඒක JPG නම් JPG GIF නම් GIF හරියට එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් දාන්න ඕනේ. එහෙම දැම්මොත් පෙන්වන්න නැත්තම් පෙන්වන්නේ නැහැ මොකද
කම්පියුටර් එක දන්නේ නැහැ ලොකේෂන් එක කොහෙද කියලා. එයා ඒක නිසා අපි ලොකේෂන් එක වෙනුවට අපි ඒ ෆොටෝ එකත් මේ HTML ෆයිල් එක සේව් කරන ෆෝල්ඩර් එකේම දැම්මොත් තමයි ඒක හරියට වැඩ කරන්නේ. ඔව්. සර් එතකොට මම මේ දැන් ෆොටෝ එකක් මේව කරොත් ඒක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක ගැහුවොත් ඒක දැන් මේව වෙනවා බ්‍රේක්ඩවුන් එක. ඔව් එන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක අර ෆෝල්ඩර් එකේම තියලා තියන්න ඕනේ. හා සර්. එහෙම තිබ්බොත් Thank you sir. තව මොනාරි ඉෂුස් තියෙනවද කාට හරි වගේ? හොඳයි. එහෙමනම් අපි මෙහෙම කරමු. ඕගොල්ලෝ ඔය මුළු පොතම කියවලා බලලා රෙඩි වෙන්න පුතේ එක්සෑම්ස් වලට. ඒ එක්කම තමයි ඕගොල්ලන්ට අද හවස තියෙනවා 7:100කටයි 7:01කටයි සයන්ස් ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඉතින් හැමෝටම පයින්ඩ් යවන්න යාළුවන්ට කියන්න. ඔව් අක්ෂය කියන්නේ මොකද්ද? සර් මේ OL කියන්නේ මොකද්ද සර්? ඉස්සෙල්ලත් මං කිව්වා අහන් හිටියේ නෑනේ. නෑ සර් මයික් එක මොකක්ද වෙලා ඇහුන්නේ නෑ සර්. OL කියලා කියන්නේ ordered list කියන එකයි. ordered list එකේ වෙන්නේ පුතේ අපි ලියන list එක 1 2 3 4 වගේ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන OL එක දාපු එකක් තමයි. ICT mathematics science arts කියලා තියෙන්නේ. ඒ OL list එකට දාපු එකක් තමයි. ඒතකොට අපි OL කියලා ලිව්වා මේ වගේ. ඊට පස්සේ LI කියලා ලියන LI කීකේ දානවා. LI කියන්නේ list කියන්නයි. OL කියන්නේ ordered list කියන්නයි. ඊට පස්සේ OL එක වහන්න මේ වගේම right? හරි සර් thank you sir. ඒකේ output එක තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඔකේ තමනා තියෙන්නේ. හොඳයි. එහෙම ඕකේ නම් ඔයගලන්ට ගැටලුවක් නැත්නම් අපි එහෙනම් අපි නතර කරමු ක්ලාස් එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. මොනවා හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් විභාගෙට ඉස්සලා අහන්න පුතා. බය වෙන්න එපා. මොනම හේතුවලත් විභාගය වෙලාවේදී කොපි කරන්න යන්න එපා. කරලා ඉවරයි නම් ඔයගොල්ලන්ගේ රාජකාරිය කායකවත් කතා කරන්න එපා. පුතා මතක තියාගන්න එක්සෑම් එකේ වෙලාවකදී කිසිම විදියට කිසි කෙනෙක් කතා කරන්න එපා. කිසිම දෙයක් ෂෙයා කරන්න එපා. කිසිම දෙයක්. තමන්ට අවශ්‍ය පෑන පැන්සල මකනේ අඩිකෝදුව මේ සෑම එකක්ම තමන් අරන් එන්න ඕනේ. කායෙන්වත් කිසි දෙයක් ඉල්ලන්න එපා. ස්ටෙප් එක පව තමන් අරන් එන්න ඕනේ. රයිට්? එහෙම අරන් ඇවිල්ලා සූදානම් වෙන්න. මොනම හේතුවකටවත් ඕගොල්ලෝ විභාගයේ නීති රීති කඩන්න යන්න එපා. අනිත් එක්කනා කතා කරයි කියලා ඔයා කතා කරන්න යන්න එපා. රයිට්? ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ නිශ්ශබ්දව වැඩේ කරන්න. ඉවරයි නම් ඒක එක්සෑම් එක ඉවරයි නම් කොලේ තිබ්බා ඔළුව තියාගෙන නිදියාගත්තා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා පාඩම් ගන්නත් බැරි නිදි මරාගෙන ඊළඟ විභාගෙට නේද? ඒ නිසා ඔළුව තියාගෙන නිදියාගෙන ඉන්න කිසි කෙනෙක් වටපිට බබා කතා කරන්න යන්න එපා. රයිට්? එක්සෑම්ස් රූල්ස් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒවා තරේ අපි බලනවා. ඒ නිසා ගැන හිතන්න. එතකොට එක්සෑම් වලට සූදානම් වෙන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆීස් සම්බන්ධව දාලා තියෙනවා මැසේජ් එකක්. ඒක පුළුවන් හැම වෙලේම දෙමාපියන්ට කියලා ඒක ගැනත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පොඩ්ඩක්. වෙනම විශේෂ දෙයක් කියන්නේ නැහැ පුතේ. අපි එමනම් ලබන සවුන්දායේ හම්බෙමු පාසලේදී නේද? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? නෑ සර්. නෑ සර්. හොඳයි. අද හවස 7:00ට හැර අනිත් අයට සයන්ස් ක්ලාස් තියෙනවා. ඔව් කියන්න පුතේ. Excuse me sir. ඔව් පුතේ. සර් අද ඉස්කෝලේ අරලාද ෆීස් ගෙවන්න? ඔෆිස් එක. ඔව් පුතේ ඔෆිස් එක මම හිතන්නේ ඇරලා. ඔව්. හා සර් thank you sir. වෙන මොනාරි ඉෂුස් තියෙනවද අහන්න පුතා? හරි. එහෙනම් අපි ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම බුදු සරණයි එහෙනම් ජේසු පීඨයි එහෙනම් අපි අද ක්ලාස් එක නතර කරමු. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, God sir. bless you, sir. Have a nice day sir. Thank you sir. Have a nice day sir.